And then, you know, a few pictures leaked and they saw it was real. So yeah, that's what's the regret. Oh, and do you know why it got cut? Yes, apparently, and it makes sense. It was Bill and Fleur's wedding, and they said that the perspective of the movie was to get darker and darker before the main big battle. And they said it didn't quite make sense to have a big feisty wedding in the middle of everything that was happening around. So they cut that to give more space for the battle scene. I think it would make great contracts, you know? Yes, but they wanted to keep, Yeah, you know, the keep flow. more and more. Otherwise, it would Okay. be, you know, dark and a big spike of Mhm. happiness, and then. But Victor, you know, he did fight the mentors, and it was really cool. I mean, it wasn't just a little scene; it was a big 2 week scene that we filmed. And then you were actually fighting the mentors? I was fighting the mentors, helping them. Yeah. I mean, because they, you know, there was, I think someone ran in and said, you know, they're coming, and then the mentors would fly in from above the tent into the tent, and you know, the crowd would step up and fight with them. Oh, such a good action scene. No, it was, and then we had to learn how to, you know, cast. It's good fun. Unfortunately, we never saw it. Oh, that's too bad. That's too bad. Tak otázka byla, jestli byly nějaké scény vystřižené, které natočili a nepoužili se. A říkal, že ano, že ve filmu Harry Potter a Relikvie smrti 1 asi ho pozvali zpátky a režisér David Yates to tehdy tajil před zbytkem toho obsazení, že Viktor Krum se zase nějakým způsobem objeví. A oni tehdy měli takový hezký jako propojení, že to hezky fungovalo s Emma Watson, která hrála Hermione. A že tam se v té době rozvíjela ta story s Ronem, milostná a podobně. A jemu přišlo jako dobrý nápad mu tam poslat do toho Kruma, jako aby zaškodil. Takže, a bylo to vlastně svým způsobem zopakování scény z toho vánočního plesu, kde spolu tancují, takže spolu tancovali na svatbě Billa a Flair s tím, že on by pozval jako kamarády na to do kina a říkal, jo, tak teď už to přijde, teďka už tam budu, teďka už tam. A najednou teda proběhl ten moment, kdy tam měl být a on tam nebyl. Takže kamarádi se tady, co už jako, nebo co? A no, tak asi to tam teda jako nebude, tak pak dokonce naškli z toho, že si jako vymýšlel, dokonce média ho naškli z toho, že si vymýšlel a že v tom bude hrát znova. Nicméně ptal jsem se, jestli třeba ví, proč to bylo vystřižené. A on říkal, že v tom filmu prostě chtěli, aby to bylo jako temnější a temnější a temnější a najednou tam mít scénu svatby, že by bylo takový jako najednou jako veselý a to nechtěli, ačkoliv ta scéna očividně končila tím, že tam nalítnou Moskomorové a oni s nima bojujou, což ho hrozně bavilo, protože se musel i naučit jako správně zakouzlit a tak. Takže myslím si, že velká škoda, že tyhle scény jsme se nedočkali. Ještě někdo by se chtěl zeptat osobně? What was your favorite scene on set that didn't get added later? Favorite scene that didn't get added? It probably would have been, it wasn't filmed to a full extent, but the dragon scene, when we fight for the golden egg with our dragons. I was very, very much looking forward to, you know, fighting a Chinese fireball. And we did film the part when, you know, he would run and get the egg, just briefly, but we didn't really see that. So I wish they would have expanded and done the whole dragon sequence. Tak, takže otázka byla na scénu, která mu chybí, že třeba byla v knize a ve finále vůbec se jako nenatočila. Takže říkal, že nejvíc mrzely ta scéna s drakem, kdy prostě se snaží od něj získat to zlatý vejce, ten první úkol, a že ve finále natočil jenom kousíček, jak jako běží pro to vejce. A tak jako, mrzelo mu, že si neužil z draky, což chápu. Máme jako dalšího. Tak já se ptám, jestli máme nějaké otázky k našem, this is actually the Czech Triwizard Cup. Yeah, it can hold 2 beers at once. Tak, máme tady otázku. Is there a role or a character you wish you could play in a movie?
Well, yes, in the future I hope to get like a superhero, but one that hasn't been overexposed, like you know, less known, that will become very known. Yeah, superhero of some sort. What would be your superpower? Uh, I don't know. Probably something to do with strength, Like super strength. like Superman power kind of. Mhm. But he has many powers. Mhm. As long as my character can fly, then I'll be happy. So basically, you would like to play a lesser known Superman. Well, no, a very well known but less played. So one that hasn't been overdone. Yeah. So like Stamina. Tak, otázka byla, jestli existuje nějaká role nebo nějaká postava, kterou by si rád ve filmu zahrál. A říkal, že by si moc rád vyzkoušel zahrát superhrdinu, ale nějakýho, který není zatím moc jako profláklý, který ho by mohl proslavit samozřejmě tím, jak báčně by ho se stvárnil. A tázal se, jakou by teda mohl být super schopnost. A říkal něco, co souvisí s nějakou sílou, co podobného, jako měl třeba Superman, ale hlavní je, abych mohl jako, lítat. To je naprosto zásadní. A tak jsem teda navrhla, že by to mohla být nějaká postava jako Stan Man. Maybe Superman's cousin or something like that. Superman's Bulgarian cousin. That would be a sidekick. It has to be a main character. Main character. Tak já jsem to třeba byl bulharský Supermanův bratranec a říkal, že ne, že to smrdí s tím, že to je takový přicmrdávač. By the way, talking about flying, how on a scale from 1 to 10, how fun it was to fly in the movie? On the broomstick? On the broomstick, yeah. -10. The reason for that is during our time, the broomsticks had a very small and stiff seat. So we would be tied to the broomstick on a mechanical arm, and we would have to sit on that thing for hours. And the boys in this room will know. Not the most comfortable thing, so you technically have to relearn how to walk now. So not very comfortable. After we complained, for the next films, they actually molded everyone's bum into a seat. So they had it really comfortable, but for us it was Tak ptala jsem se na stupnici od 1 do 10, jak zábavný bylo natáčet lítání. Tak říkal, že -10. Protože ty sedátka na těch košťatech byly hrozně malý a tvrdý a údajně především pánové v místnosti pochopí, v čem to asi nebylo úplně výhodné. Takže prostě po natáčení se pak museli znovu učit chodit, když na tom strávili celý den. Jsme se pak trošku stěžovali, takže pro další filmy už jim pak odlejvali ty sedátka jako na míru, že každý mu vzali prostě odlitej k zadku a nachystali do to koště, aby bylo jako pohodlnější, ale bohužel teda průkopníci to měli trošku tvrdý to natáčení. Máme ještě někoho, případně ještě, pokud byste někdo chtěl, zvedněte si ruku a my vám dodáme tužku a papír. Chápu, že ne každý si přinesl vrk a pergamen. Takže případně se hlašte, i kdybyste si to rozmysleli, tak tady Iris případně za vámi doběhne, jinak se budu ptát já. Well, Victor Crumb, are you similar in any way to him? What are the similarities and in which ways are you different from him? we sort of look alike, similar. Well, we are very different in the way we approach ladies. He's very shy, quiet, and he kind of stalks in a way. He does a little stalking move in the library. Yeah, he was a stalker. Yeah, a bit creepy. Now, Yes. I'm a little more direct. I just go for it. So yeah, that's a big difference. Otherwise, sports-wise, pretty much the same. Well, I wish I was, a superstar in whatever sport. He's obviously the best receiver, but very competitive, very sportive. So yeah, we are very similar in that aspect.
Tak ptala jsem se na podobnosti, nebo naopak v čem jsou rozdílní s Viktorem Krumem. A tak říkal, že jako vypadají dost podobně. Ale mají to hodně jinak vozený, pokud jde o holky. Že zatímco Viktor Krum je takový spíš jako, že se hodně stydí a je takový tichý, moc nemluví, až to trošku smrdí tím, že je stalker, jak pořád leze za Hermionou do té knihovny a už je to i takový trošku jako divný a strašidelný, tak on je takový jako přímočařejší, že prostě přijde, vybere, odvede. A že pokud je třeba o sport, tak to mají oba dva takový velmi pozitivní vztah, že ačkoliv teda není světová superhvězda ve fanfipálu, jako Viktor Krum byl nejlepší chytač na světě, ale mají společnou tu soutěživost. Well, according to the canon, Krum actually was there to lose in the World Cup in 1994. Then he lost again in 2002, and then he left Quidditch and came back in 2014 for the last final match, and they actually won. Bulgaria won. Are you similar to him in this kind of persistence, like trying over and over until you succeed? Absolutely, yes. I have this motto going with me, and it's kind of viral amongst my followers on social media. We never give up. You just pursue your goal, you know what you need to do in order to get to where you need to be at. So, you just go for it, and it doesn't matter how many times you fall, as long as you get up and keep going. So, that's what we do. Tak podle kanonu, tak Krum sice prohrál 94, pak prohrál ještě jednou 2002, opět ve finále mistrovství světového fanfipálu. Načež on toho fanfipálu nechal, ale vrátil se 2014, když jsme se ocitli ve finále a tentokrát Bulharsko díky němu vyhrálo. Tak jsem se ptala, jestli má podobnou povahu, že mu to jako nedá a má tady tu vytrvalost a prostě snaží se, až dokud se mu to nepovede. Říkal, že absolutně ano. Že ostatně mají takový životní motto, který je docela známý mezi jeho followerama, a to je we never give up, nikdy se nevzdáváme. Prostě nezáleží na tom, kolikrát spadnete, podstatný je, jestli se vždycky znova zvednete a pokusíte se znova. Viktor Krum was followed by groups of giggling girls. Was that something you're trying to say that you are not followed by giggling? I didn't say that, I just said it was lucky. Well, was that a nice feeling for you? Because you were like 17, 18 at that time, or was it awkward? No, it was funny. That was one of those fun scenes that we did. We would film and then have a laugh and then do it again. It was very funny. It was nice. I think he's the only one who got this. I mean, Cedric was obviously also very much liked, but he never had a bunch of girls running after him like Krum. So yeah, it was. So you enjoyed it. Yeah. And so in real life, are there groups of giggling girls following you? Probably. I mean, there have been a few throughout the years, definitely. Tak ve filmech, že běhali za Viktorem Krumem takový ty skupinky hyhňajících se holek. Tak jsem se ptala, jestli mu to bylo příjemné v těch asi 17 nebo 18, kdy to natáčel, nebo jestli to naopak spíš bylo takový trapný. Tak říkal, že to byly vtipné scény, že toho určitě jako bavilo a asi si to docela užíval, že žádná jiná postava tam neměla takovýhle jako faninkovský, jak bych to nazval, hejna. Možná trošku Cedric, ale ne zdaleka tolik. A ptala jsem se, jestli se mu to i dělo jako v běžném životě, že by za ním takhle běhali hejna hynějících se holek. A říkal, že nejspíš jo. A v průběhu těch let, ale asi ho to neobtěžovalo až zase tak moc. Okay, we have some more questions from the audience. Oh, you. Bingo. If you were able to alter the scenes or add something to the scenes that you were doing, or you had to stick by the script? Oh, we were allowed to have an opinion, and this was something I really liked in Mike, being the director. I actually changed a bit of one scene. When Cedric dies in the maze, and then we have this sad funeral kind of scene, they wanted us to wear hats. And this is, disrespectful to me. I mean, you would take the hat off
But costume department insisted us having the hats. And I said, you know what, I'm just gonna go speak to Mike. So I went to Mike and I explained to him that, you know, Durmstrang would take the hats off in respect to, you know, Cedric. And that I understand that the costume wants us to keep the hats, but it would be disrespectful culture. You know, it wouldn't be something that we would do as Dödspress. So he went on and said, you know, take the hats off. I want to see the scene without hats, and we liked it, and we kept that. So yeah, we were allowed to improvise and bring stuff from our own, which I think made the movie so much more real, because everyone had something they brought into their characters. Otázka byla, jestli si mohli scény nějakým způsobem přizpůsobit, jestli se k ním mohli nějak vyjadřovat, měnit si je. Tak říkal, že báječný bylo, že měli dovoleno mít názor. A což se mu líbilo na přístupu toho režiséra Mikea. A on konkrétně tak třeba ovlivnil tu scénu po tom, co Cedric zemře a koná se pohřeb a je takový smutný, tak tam měli sedět kluci z Kruvalu a mít čepice, hádám, že ty hrozný beranice. A mít je na hlavě. A on šel teda, říkal, že ne, to je hrozně jako neúctivý, prostě pro nás by bylo přirozené jako smeknout, to je výraz nějaký úcty. Nicméně lidi od kostýmů trvali na tom, že ne, prostě musíte to mít. A víte co, tak já si to vyřešit režisér. A šel teda za režisérem a vysvětlil, že prostě pro Kruvaly v rámci jejich jako nějaký kultury by tohle byl obrovský znak nějaký jako neúcty. A režisér mu poslech a tím pádem tohle je třeba odkaz, který teda Harry Potterovi zanechal. Ale tohle se mu moc líbilo, protože to dělalo ten film jako realističtější, že byl opravdovější, že každý člověk tam mohl něco jako vníst a mohl prostě mít nějaký nápad nebo názor. How many degrees was the water in the lake, and how long it took to do the underwater scenes? Technically, it's supposed to be very cold, but they built a tank, a specific, you know, the biggest swimming pool thing ever built for a movie was built for, you know, the lake scenes in Harry Potter. They still have it, you know. It's covered in mirrors, so you lose sense of how huge it is, and it's actually heated. So it was nice and warm, and then we had to act that it was super cold. And how long it took? It took a while. We had to get the diver certificates, so a lot of training, and then, you know, the actual scenes would, you know, take quite a while to build, set up, you know, camera angles, actual acting underwater. You know, you don't see, you don't necessarily, you're not a fish, so it's a bit difficult. Yeah, it took long, I think. You were a half fish. For me it was easy, but for the other people it was more difficult. Yeah. And did you get any directions on how to play half shark? Like, of course, yes. They had special rooms underwater, and the director was seeing everything that was happening obviously underwater. So they would be, you know, giving us directions of how and, you know, what to do. Developing deals and me turning into a shark. It was probably the most difficult thing to do was all that underwater stuff. Tak, otázka byla, kolik stupňů měla voda v jezeře a jak dlouho trvalo natáčení ve vodě. Tak technicky za to ta voda měla být studená. Ale oni naštěstí postavili obrovský bazén, největší nádrž, která se kdy postavila pro filmové natáčení. Takže myslím, že Titanic se může jít klouzet. A ještě to obehnali zrcadlama, takže absolutně ztráceli přehled o tom, jak vlastně velký to jezero je. A ta voda v tom byla ohřátá.
takže byli na ně hodní, ale museli hrát, že je jim hrozná zima. A jak dlouho trvalo natáčení ve vodě, trvalo to hodně dlouho, že museli získat své potápěčské licence a podobně, pak ještě se museli pod kamerou vychytat různý úhly kamer, taky se museli naučit hrát pod vodou a ptala jsem se, jestli dostal nějaký speciální instrukce, jak má hrát napůl žraloka, jestli si vzpomenete, že byl jako napůl žralok, tak říkal, že, jo, že ten režisér měl takový zvon nebo nějakou místnost pod vodou, odkud viděl, jak oni hrajou, takže mu mohl dávat jako připomínky, jak to vypadá, když se mu vyvinou najednou žábry a podobně. Nicméně byly to asi nejtěžší scény, které musel natáčet. This one again. What's your favorite film? Is it correct? Favorite film? I guess from the Harry Potter films? Or any? Oh, well, from the Harry Potter films, it's Harry Potter and the Goblet of Fire. It's not because Victor Crumb's in it. I think it's the most interesting book, and you know, all the dragons, the new schools, the tournaments. I think it's the most interesting to me. Well, I actually think it's the most interesting for people outside the UK because it's the first time that we actually learn about the wizarding world Yes. outside of the UK. So actually, And that it exists. Yeah, You know, so I find it, you know, it's my favorite. And you get Voldemort, you know, for the first time. You get a bit of romance. It becomes a little more grown up. So yeah, I think it has a special spirit. Otherwise, outside, I wouldn't say just one favorite. I have a few. One of them is The Last Samurai. You know, with Tom Cruise. I really like the story and the message that it carries. Otherwise, you know, of course, Fast and Furious and all them. But yeah, The Last Samurai is one that stands out, and I feel Keanu Reeves a lot, so I like his things in The Matrix, classics. Tak otázka byla, jaký je jeho oblíbený film, tak než jsme se dozvěděli, jaký je jeho oblíbený Harry Potter film, překvapivě je to díl. A to nejenom proto, že je v něm Viktor Krum, ale i proto, že se tam dozvídáme vůbec o těch jako nových školách. To jsem komentovala, že mi přijde, že to je jako nejzajímavější kniha pro lidi, kteří nejsou z Anglie, protože se tam najednou dozvídáme o tom, že existuje nějaký kouzelnický svět i mimo, jak vypadá. Říkala, že je to skvělé i v tom, vlastně poprvé vidíme jako Voldemorta v plné síle, máme tam i trošku romantiky, je to takový prostě jako dospělejší film. A z filmu Mimo, tak mám třeba moc rád Posledního samuraje s Tomem Cruisem, kde se mu moc líbí ten příběh a poselství, který ten film má. A jinak samozřejmě má rád věci jako třeba Rychle a zběsile, mezi jeho oblíbený herce, nebo herce, se kterým jako hodně souzní, je Keanu Reeves, takže i všechny jeho filmy, Matrix a všechny tyhle klasiky. Okay, I will count how many questions are there because we don't have much time left. 1, 2, 3, 4, 5. I think we will have to pick 3. Are you okay with that? Yeah, or we can be quick. Do you remember all of your 2 lines from the movie? Oh, that was so difficult. You have no business here. This tent is only for champions and friends. And I did actually tell Hermione, write to me, yes, please, something like that. When we were saying goodbyes, you know, I give her a little note and I say, write. I think that was it. Tak říkal, že ano, on vyprávěl nám je tady a kromě toho tam byla ještě jedna, co jsme zapomněli, když tam Hermione se loučí, tak mi říká, že jsme to napíšli. If you could play any other character than Mr. Crumb, who would that be? Harry. Big character and big fun guys. Dream job. Tak kdyby mohl hrát tohle, co mě překvapilo, že to byl tak logický herec, protože prostě hlavní herec obrovským Oh, yeah, we answered that? More people interested in what we're seeing.
still in contact with the main actors or anyone? From Oh yes, we are in contact. On all of them actually. We recently filmed a travel episode with James and Oliver Phelps. You know, they have their show on HBO, and we got motorcycles and did a trip from London down into Spain, through the Alps, and we finished up in Italy, Lake Como. This is to come, you know. Yeah, we are in touch. Social media, internet has made things easy. I get to see them, you know, from time to time at events, and we stay in touch through the phone. Tak otázka byla, jestli stále v kontaktu s hlavními představiteli nebo s nějakými jinými herci z Harry Pottera, tak říkal, že ano, jsou, že třeba teďka natáčel s Jamesem a Oliverem Phelpsem, což jestli se nevěděli, tak jsou Weasleyovic dvojčata. It's the Weasley twins, right? Yeah. Že natáčeli vejlet na motorkách, že jeli z Anglie až do Španělska, Itálie a díky samozřejmě internetu i díky různým událostem, jako je třeba tahle nebo komikony, tak se pořád setkávají. Have you read the Harry Potter books? Exactly. How do you know? Oh, yes. That's what it says. Yes, it does. I have read Magic. getting the energy. Yes, I haven't read them when I got the part, but I read them after that. Before you started shooting. No, after. Before I read the script. And you know, didn't really have time for the books because you know, process was pretty quick. But I had to get myself familiar with what's going on because I had no idea who Victor Crumb was, what he was doing, and what this was all about. You know, it was a new world. So yeah, and at the time, again, bringing you back a few years, not all books were out. Oh, that's right. Books were still being written. So we only had, I think, 4 books, and the 5th one was coming out. So, you know, I lived through that hype, waiting for the new book to get released, and, you know, who's going to be the first one to read, and, you know, we, the cast, read it in a little more different way than a normal person would. You know, we would read. Well, firstly, we wouldn't really read. We would just go checking if our character is alive and appears, and then we would go back and read the story. Tak otázka zněla, jestli četl Harry Potter knihy, což dokázal sám tady z toho vyřešit, že opravdu v češtině to bylo napsané a se to dokázal sám složit. Kouzlo. Říkal, že knihu četl, nicméně ne předtím, než tu roli dostal. A že taky jsem si uvědomil, že v té době, kdy natáčel, ještě zdaleka nebyly vydaný všechny knihy. Má za to, že v té době 5. se teprve chystá do vydání. Takže byl vlastně součástí celého toho nadšení, kdy všichni čekali, kdo bude první, kdo si to bude moct přečíst a tak. A že teda herci četli ty knihy hodně jinak, protože ze všeho nejdřív jenom měli po stránkách, jestli se tam někde neobjeví jméno jejich postavy, jestli se náhodou nevrátí. A až potom se vrátili zpátky na začátek a přečetli si, o čem byla opravdu ta kniha. Well, these are all of the questions from the audience, and I have one last. Well, is there any magic in your life? Do you believe in magic? Of course, I think it's magic that we have the planet that we do. And no, it's you know, it's a fact that we are very fortunate to have, you know, this habitable, you know, planet that gives us life. You know, the way the planets are aligned, you know, having the perfect conditions in this hostile cosmos. So I think this is magic to start with. And then, you know, magic is all around us. Just having the opportunity to experience life and live. You know, this is... I've been reading a lot of, you know, things about this topic, and one thing that came across, I think it was a guru from India, he said that many people don't get the chance to experience life. They never get born. So, you know, this is magic. We have a wonderful chance to experience all that we have. Tak moje poslední otázka zněla, jestli cítí ve svém životě nějakou přítomnost magie, jestli vůbec v magii věří.
A tak říkal, že ano, že podle něj jedno z největších jako důkazů toho, že magie existuje, je to obrovský štěstí, že vůbec máme tuhle planetu, která je schopná udržet život v tom jako nehostinným, krutým vesmíru, že zrovna ty planety jsou seřazený tak, jak jsou. A je vůbec možné, aby tady existovala voda, existovalo život. A za obrovský kouzlo považuje to, že vůbec máme příležitost žít, nejenom teda na této planetě, ale že slovama jednoho indického guru, ne každý člověk má tu příležitost se narodit a užít si ten život, zažít to, jaký to je vlastně žít. Takže tohle je podle něj to největší kouzlo, jaký v životě máme. Well, thank you so much for this interesting interview. And by the way, happy birthday, because your birthday is coming in like 3 days or something like that. Is it now 13? Yes. Yeah. Wow. Happy birthday. Any wishes? For what would you like to have in your 30? Well, peace and health, you know, for everybody. Okay. That's my wish. A peaceful world and health. Tak ještě jsem si Especially after COVID, you know, I don't want to hear anything about that stuff anymore. Tak ptal jsem se, že mám narozeniny za 3 dny. Mohli bychom pak možná zaspívat písničku. Že všechno je lepší standard. Nicméně ptal jsem se, jestli má nějaké přání do tady toho svého začínajícího 39. roku života a říkal, že teda by si hlavně přál mír, klid a zdraví. Obzvlášť po té pandemii vy víte čeho, nebudu zbytečně jmenovat, tak tohle mu teďka všechno nejdůležitější. Tak co myslíte, dáme písničku? Co vy na to? Já myslím, že bychom mohli. I think we should sing your birthday song. Zkusíme to česky. 3, 2, 1. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý Stando, hodně štěstí, zdraví. Prosím o velký potlesk pro našeho kouzelného hudebníka Styla Alexího. My mu teďka necháme chvilku vydechnout a pak vám ho zase předhodíme na focení a podepisování. Jo? Díky moc.